Ngiyanibingelela nonke egameni lomfowethu uKristu Jesu waseNazaretha. Ngiyanibingelela with the love of God, with the love of God. Ngiyanibingelela umfundisi wenu, umfundisi uSkyvetha emkhuzwayo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngithatha lethuba ntambama. Ngizothandaza ntambama. Ngizokhulekisa isimo sakho. Mawame ekhaya ngiyakuthandazisa ngiyokhulekisa phezulu kwesimo sakho. I know ukuthi usuzamile kulonyaka siku September right now izinto zakhe ayihlangana. Sisalelo 3 months unyaka uphele. But sikhonza uNkulunkulu wamandla, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. I know ukuthi uNkulunkulu nawe phezulu kwesakhe isimo ngeke akudele. I know uNkulunkulu nawe phezulu kwesakhe isimo khona into asangayenza. I know phezulu kwesakhe isimo khona izinto uNkulunkulu asangayiqaqa. Uzame kakhulu, you've been trying unyaka wonke akwenzeki. Kwaphinde kwaba nesimo so-COVID, kwaphinde kwangenzeka lutho. But I know one thing, ithembiso zakhe zinguyebo zingu-amen. Ithembiso zakhe ayiguquki. Khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Khona into esangenzeka phezulu kwento yakho. Khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba. Khona amandla kaNkulunkulu asangenzeka phezulu kwempilo yakho. I know ukuthi uNkulunkulu khona into ayibekile phezulu kwakho. I know uNkulunkulu khona ithemba libekile phezulu kwakho. Musu kulahla ithemba. Musu kulahla ithemba. uNkulunkulu ukhulume nami 2015 wathi angiphume ngiye ebantwini bakhe ngibatshela ukuthi ngekuhlale kunje. I got that mandate kaNkulunkulu uthi angitshela abantu bakhe ukuthi ngekuhlale kunje. Now ile condition yakho ngekuhlale kunje because amandla kaNkulunkulu masefikile phezulu kwempilo yomuntu kuba ne turnaround shandari bahandosa sheketera bahandose shakathala bahandosa khona into ezoqhathaka namhlanje. Kunamandla ovuka azoqhathaka namhlanje. Kunezinto uNkulunkulu azoyiqaqa namhlanje. Kunamandla uNkulunkulu azawadedela phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba namhlanje kunalezi zinto ezihlaselayo ekhaya ebusuku ezihamba phezulu kwendlu yakho. But kodwa namhlanje ngomthandazo engizowenza namhlanje. Ngomthandazo engizowenza namhlanje there is something ezowenzeka phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba ngiyawazi amandla kaNkulunkulu ngiwabonile phezulu kweyami impilo. Ngiwabonile phezulu kweyami impilo. Izinto zingahambi kahle. I'm too young. But izinto zange nami izinto khona la eziyeza sahlangana khona. But ngancanga uNkulunkulu ukuthi akayiqaqe. Khona isimo na uNkulunkulu adlulisa kusona right now. Musu kumthuka uNkulunkulu. Musu kumthuka uNkulunkulu. Ungenzisa owesifazana. Owathi kumnyeni wakhe akathuka uNkulunkulu maseyafa. Khona ithemba uNkulunkulu asazolenza phezulu kwempilo yakho. Kunezinto uNkulunkulu asazozenza phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba kunamandla ovuka uNkulunkulu asazowafaka phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba kunezinto uNkulunkulu asazokwenzela zona ezinkulu. Bambelela sesiyajika. Musu kuyidedela lentambo because khona la sesiya khona right now, khona la sesiya khona. Ngiyawezwa lamandla akhona lamandla akhona. Akhona lamandla ayatholakala lamandla ayatholakala. Ngiyakuthembisa mntaka baba ngeke ngikhulume kanje ngingawazi amandla kaNkulunkulu. Ngeke ngikhulume kanje ngihlekise ngawe, ngeke ngikhulume kanje ngihlekise ngawe. Ngiyamazi lo nkulunkulu ngiyeke ngambona phezulu kweyami impilo engisebenzela na. Ngiyeke ngambona lo nkulunkulu eqaqa izinto abantu abasebethe ngeziqaqela. Ngiyeke ngambona nami ehambela ikhaya lakithi, ngiyeke ngambona lo nkulunkulu. Ngiyakuthembisa mntaka baba phezulu kwesimo sakhona into esangenzeka. Oh shakatala bahandoseya rima handerebo shakatala bahandose rebebe shakataba baba sayana libahandosa kitala bahandorebe sandereka sali handoseya katala baha. Ngiyakuthembisa mntaka baba akhona lamandla ovuko. Akhona lamandla ovuko. Akhona lamandla ovuko. Akhona lamandla ayatholakala egazini likaKristu Jesu. Akhona lamandla. Akhona lamandla. Ungaliphonsi ithawula. Ungaliphonsi ithawula. Isikhathi sakho lesi. Isikhathi sakho lesi. Isikhathi sakho lesi. Ngeke ngikhulume kanje. uNkulunkulu engashongo lutho kimi.
ngeke ngikhulume kanje uNkulunkulu engangithembisanga lutho. Ngeke ngikhulume kanje uNkulunkulu engafakanga something phezulu kwempilo yami. uNkulunkulu anginitshene bazalwane. This is a month of blessing. September, this is a month of blessing. Inyanga yezibusiso le. Mntaka baba ekhaya, nasi isibusiso sakhe esivela kuNkulunkulu. Nasi isibusiso sakhe. Uyayibuza ukuthi lesibusiso sivela kanjani? Ngingasiboni into zami zingenzeki. Uyayibuza ukuthi yini mina kwenzeka into ezimbi phezulu kwempilo yami. Lalela mntaka baba. Lalela mntaka baba. uNkulunkulu masezosondela masezofika kuwena. Kuba mnyama kakhulu. Mase kuzosa mntaka baba kuba mnyama kakhulu. Mase kuzosa mntaka baba kuba mnyama kakhulu. Ngoba khona into esuke isizovela. Khona into esuke isizovela. Lithi iBhayibheli kaNkulunkulu. Kwathi uJesu ngenye ilanga ebathembisile ukuthi uzovuka ngosuku lesithathu. Lithi iBhayibheli abafundi bakaKristu Jesu bebenokudabuka, bebenokukhathazeka empilweni zabo. Kodwa wakhuluma amagama wathi anginishiyi nodwa, but nginishiya nomthokoziso ongumoya engcwele. Wathi anginishiyi nodwa nginishiya nomthokoziso ongumoya engcwele. Nami ngikhuluma kanje ngihamba ngaphansi kwefu likamoya engcwele. Konke ngikhulumayo ngikhuluma ngoba ngihamba ngaphansi kwefu likamoya engcwele. Khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mina. Ngiyakuthembisa khona into esangenzeka. Khona into esangenzeka. Ungayidedele intambo ibambile. Ungayidedele mntaka baba. Ungayidedele musu give up. Musu give up. Thatha istep sokuqala ukuze uNkulunkulu azobe istep sesibili phezulu kwempilo yakho. Ngiyazi mina ukuthi you've been trying but akwenzeki. You've been trying akwenzeki. Nanka amazwi omprofeti emini yantambama ku6 o'clock kule broadcast. Nanka amandla kaNkulunkulu. Ngiyakuthembisa. Ngiyakuthembisa mntaka baba. Ngiyakuthembisa. Sengiyathandaza, sengiyathandaza, sengiyathandaza. Sengiyathandaza. Ngifuna ukukhuleka phezulu kwesimo sakho. Ngifuna ukuthandaza phezulu kwesimo sakho. Before ngithandaza, ngifuna ukukuthembisa amandla kaNkulunkulu. There is a dunamis power. Ngiyawazi lamandla khona. A dunamis power. There is a tangible power. Elithizwi likaNkulunkulu kwathi ngenye ilanga kukhona wesifazane wesezame yonke into emhlabeni kaJehova enesipho somoya. Wahamba inyanga, wahamba abathandazi, wahamba yonke into ezama. Lithi izwi likaNkulunkulu ngenye ilanga uJesu wehlele ezantsi, wehlele eJerusalema, mehlele eJerusalema, wehamba nabafundi bakhe, mehamba nabafundi bakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu lo wesifazane wehlele ezantsi, mehlele ezantsi, wezwa ukuthi uJesu uyehlela, wehlele eJerusalema. The Bible say lo wesifazane wathi namhlanje khona into engifuna ukuyenza ehlukile. Ngizamile inyanga, ngabahamba bathandaza, ngabahamba baphulayo, but kwangenzeka lutho. But kodwa kunento engifuna ukuyizama ehlukile. Usho njalo ohlabelelayo ukuthi wehlukile, akalinganiseki. Usho njalo ohlabelelayo wathi wehlukile uJesu, akalinganiseki. Usho njalo uJesu. Lithi iBhayibheli wehlela ngezantsi, mehlela ngezantsi. Ngathi ngiyambona lo wesifazane, bonke abantu besebemxwaya, esethi abantu uyanuka. Ngoba because ubephila ngaphansi kwecondition ukuthi unomopho. Ubephila ngaphansi kwesimo ukuthi kunezinto ezimdlayo, kunezinto ezenzeka phezulu kwempilo yakhe. Ngathi ngiyabona owesifazane besebemfelukela. Lithi iBhayibheli uJesu ubengamnakile lo wesifazane. Lithi iBhayibheli uJesu wezwa ngomuntu ombambe kuyigamethi yakhe.
Ngiyakuthembisa mntakababa mongasubambelele kwigama ya Jesu kunamandla azosuka kuJesu ehlele kuwe shekethela baha kunamandla azosuka kuJesu ehlele kuwe sizwakala uJesu ethi ubani lo ngithinti uyazwakala uJesu ethi ubani lo ngithinti abafundi bayamtshela ukuthi kunowesifazane okubambile kwigama yakho shele behando sa lithi izwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi leso wanqamuka umopho kuwesifazane wanqamuka umopho uJesu engamthandazelanga uJesu engambekanga izandla ngokuthinta igama likaNkulunkulu ngithi mina mntakababa nanti ithemba namhlanje nanti ithemba likaKristu Jesu bamba igama likaNkulunkulu bamba igama komdala weinsuku akubambelele kuye akubambelele kumafohla akubambelele kuzime akubambelele bambelela uNkulunkulu ngiyakuthembisa mina bambelela uNkulunkulu kunezinto ezokwenzeka phezulu kwempilo yakho okubambelela uNkulunkulu awususa amathemba ebantwini abantu bazokujabhisa mntakababa susa amathemba ebantwini susa amathemba khona uNkulunkulu ngizokutshela lamazwi amabili amathathu ukuthi ngiyahlale kunje isangenzeka lento nakuwe isangenzeka nawe lento ngakuwe ngeke kuhlale kunje isikhathi sakho lesi ngiyathandaza manje ngiyathandaza akungene nami emkhulekweni kule broadcast engiyenzile akungene nami emkhulekweni ngiyakuthembisa mntakababa khona into esangenzeka kuwe ngiyakuthembisa mntakababa khona into esangenzeka kuwe ngiyathandaza right now ngiyathandaza Father God, I pray ngiyathandaza uNkulunkulu wethu ngikhulekela umbukele ekhaya ozobukela lespecial lesi akezwe amandla akho uNkulunkulu wethu onamandla ngiyathandaza uNkulunkulu wethu egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu ngiyathandaza mdala weinsuku ongenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka uNkulunkulu wethu uthembisile phezulu kweimpilo zabantwana bakho uNkulunkulu wethu onamandla wathi lenyanga uNkulunkulu wethu inyanga yeyibusiso uNkulunkulu wethu busisa abantwana bakho uNkulunkulu wethu abacelile kuwe babusise balonde uNkulunkulu wethu iba isibusiso phezulu kwempilo zabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya engcwele ntambama uNkulunkulu wethu ngangale lihora ngiyaphakamisa umthandazo nguphamisela kuwe egameni lika Jesu waseNazaretha iba isibusiso wena uNkulunkulu wesibusiso iba isibusiso esingayiwa wena uNkulunkulu wethu wesibusiso ngiyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha thatha udumo nezibongo sibhekisa kuwe kule ntambama yanamuhla egameni lika Jesu waseNazaretha in Jesus mighty name we give you glory and amen. Feel the touch of God. We bless you while you subscribe in our YouTube channel seshe page elithi Pastor Sky Veta go Facebook wethu useshe ipage elithi PST Sky Veta uzosithola lapho
in the mighty name of Jesus Christ. Like lelo page lele and then uyothola yonke into emniningano yethu, yonke into osifuna uzosithola lapha in Jesus mighty name. Amen.